fundamentals. సో ఇందులో మీకు నేను జస్ట్ క్లౌడ్ ఫండమెంటల్స్లో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు షో యూ ఎజోర్ మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్కి వచ్చినప్పటికి ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు ఏంటి అనేది. నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ కంప్యూట్ మీద you are seeing on services on compute, networking, and whatever you are seeing are naming conventions. These are all the naming conventions. తోటి ఇదే కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ని సిమిలర్ సర్వీస్ ని మోస్ట్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ లోను జీసీపీలోను విత్ డిఫరెంట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ తోటి ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇన్ కంప్యూట్, సిమిలర్లీ ఇన్ స్టోరేజ్. మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలి? ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కవర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్, యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎ క్లౌడ్ ఎక్స్పర్ట్. బట్ ఎంత లెవెల్ వరకు ఏవి టచ్ చేయాలి? ఏఐ మిషన్ లెర్నింగ్ కమ్స్ అండర్ ది ఏఐ సెక్షన్, అండ్ ఐఓటి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మీ ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం వేరియబుల్స్ వేసుకుంటాం కదా, లైక్ ఏ స్మార్ట్ వాచ్ ఆర్ ఇంట్లో అలెక్సా ఉంది అనుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఐఓటి స్టఫ్, okay, which work and they can send the data, and they are also AI point of view, we narrow AI అని అంటాము. So there are different things which the way we see it and everything. And other than that, in tune, DevOps में చాలా వినుంటారు అందరూ. Okay, so we have DevOps in cloud as a service. We have security, cyber security, and famous ఉంది కదా. And then we have analytics. So we have data sciences on that. So there are many services which a cloud will offer, but till what level are we going and trying to touch is what I'm going to talk about. In this course, we are gonna focus more on data storage, identity, and databases. This is the highest level we will touch mostly. దీనికన్నా ఎక్కువ మనం టచ్ చేయడానికి ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నాట్ టచ్ చేయం. అండ్ మోస్ట్లీ యువర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ will be lying on this front only. Some scenarios. People love to hear what did you do in a cloud. మీరు క్లౌడ్లో ఏం చేశారు? ఓకే, క్లౌడ్లో ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు అనేది ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చెప్తారు బేసిక్గా. ఓకే, వీ కెన్ కీప్ ఎనీ నేమ్ టు యువర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఎనీథింగ్. ఇంకొకరి కంపెనీలో ఇది ప్రాజెక్ట్ చేశాను అని చెప్పుకోవచ్చు కూడా. ఓకే, ఓన్లీ థింగ్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేసావు దాంట్లో. సరే, కంప్యూట్లో యాప్ సర్వీసెస్ మీద పనిచేసావు. ఓకే, ఏం చేసావు యాప్ సర్వీసెస్ మీద? సపోజ్ someone is asking that way, what can you talk about it? Let's just see this one only. So this is entirely a documentation by Microsoft. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నా? docs.microsoft.com. okay, docs.microsoft.com లో, okay, and the entire documentation on app services. So here you will see how do you create a custom domain. So last time మనం yesterday మాట్లాడుకున్నాం కదా, DNS అంటే domain name system. And domain name system will help us to convert an IP address to an easy readable format of a domain name like amazon.com anta. So how will you use your మీరు గోడాడీలోకి వెళ్ళి ఒక వెబ్సైట్ పర్చేస్ చేసుకుంటారు. ఓకే, mywebsite.com. How will you link that to the app service? Because the app service is a service which will host websites. ఇప్పుడు దాని గురించి నేను ఇన్ డెప్త్ చెప్పట్లేదు.
సపోజ్ ఒక యాప్ సర్వీస్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాము అంటే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దే విల్ బి ఆస్కింగ్ అస్ నార్మలీ లైక్ దట్. ఓకే, ఆర్ దే ఆస్క్ వాట్ డిడ్ యూ డూ, దే వాంటెడ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, అప్పుడు మీరు చెప్తారు నా దగ్గర డొమైన్ నేమ్ ఉంది, ఆ డొమైన్ నేమ్ని ఇంక్లూడ్ చేశాను అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ విచ్ ఐ యూస్డ్. నార్మల్గా మనం హెచ్టిటిపిఎస్ వాడతాం కదా, హెచ్టిటిపి వెబ్సైట్స్ వాడాం కదా. ఎవ్రీ వెబ్సైట్ స్టార్ట్స్ విత్ హెచ్టిటిపిఎస్. That means when you see there is an SSL certificate involved in this. Now, how will you link SSL certificate? So, secure your domain. ఏది నీ డొమైన్ ఏదో ఉంటుంది కదా, mywebsite.com. How will you, so ఎవరైనా టైప్ చేస్తే it should go with HTTPS and SSL encryption. So, అయ్యి ఉండాలి. Okay. That and how will you link your app with your database? Okay, if at all it's an ASP.NET Core web application, either how do you link it to a SQL database? If it is a Python, then how do you link it to a Postgres database? అలా సినారియోస్ ఇస్తున్నారు tutorials లో. So ప్రతి documentation లో you have to understand not just right now what I'm saying this one, but if you look at docs.microsoft.com is the website for documentation. And in terms of any service which you take, any cloud service which you take, ఇది ఆల్ దీంట్లో కేటగిరీస్, ఈ కేటగిరీస్ లో ఇవి సర్వీసెస్. ఈచ్ కేటగిరీలో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. ఈచ్ సర్వీస్ మీద డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. డాక్యుమెంటేషన్ లో మనం ట్యుటోరియల్స్ లోకి వెళ్తే we will see the scenarios. Now, each scenario మనం క్లాస్ లో కంప్లీట్ చేయడానికి కుదరదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై రీడింగ్, ఇనిషియల్ గా వెన్ ఐ యూస్ టు రీడ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ 7 minutes అనేవారు. 7 minutes డాక్యుమెంటేషన్ నాకు చదవడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టేది, because I was not habituated to read the documentation and all that. So idantha, but right now I think I'm in a position to cover this entire documentation within some couple of minutes, 5-10 minutes. 5-10 minutes బిలోనే పక్కా ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ నో వేర్ టు లుక్ ఎట్ వాట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. డాక్యుమెంటేషన్ చదివి 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 వచ్చింది. సో ఐ వాంట్, ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్లానింగ్ టు అక్వైర్ సమ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఏషోర్, ఏదో ఏషోర్ అంటే చాలా మంది సింపుల్ గా మెషిన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక ఫైల్ ఎలా స్టోర్ చేయాలి, ఇవి చెప్తారు. యూ గైస్ హ్యావ్ టు గో బియాండ్ దన్ దట్. Okay, that is ABCs of when you're trying to learn English, and you say that I was learning English from last 5 years or 3 years, 2 years, and you say that I know how to write an ABC, and I'm not good. It's not so impressive, and you didn't deep dive much. You think English is just an ABC, then that is the problem. But good, how much ever you're focusing on just on A to Z letters and you're focusing on the words and everything, makes a lot more sense. But still, I doing is all the చేసేది ఎప్పుడు is all the important stuff. And anytime when you go into a documentation, if you're trying to focus on the tutorials and do it and go and read it, that is when you will be understanding the way right now I'm explaining. We can link a custom domain to this. We can actually secure our domain with the TLS or SSL certificates. Okay, how do we link our app to a database? Ivani. Then you can go and talk to your in your interview or something that I have linked my application app service to my database. I've created a domain and I've attached my domain and I've secured my domain. I've used uh, a couple of methods to ensure that a safer method to deploy an apps, my application into an app service. So that's what they're saying here. Connect to Azure as an app, connect an Azure resource with an you as a user. Uh, so how can we do these things? And maybe they are trying to talk. Just give me an address. I'm sorry. So there's no more to it, just not tutorials. Even you go to samples,
they'll try to say, how do you create an app service అనేది చెప్తున్నారు. It's just not samples. If you go into concepts, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే, అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయాలంటే అర్థం ఏంటి? నో యూఆర్ ట్రయింగ్ టు మై వెబ్సైట్ డాట్ కామ్, ఓకే, అనే డొమైన్ తీసుకున్నావు అండ్ దాంట్లో నువ్వు ఒక వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేస్తున్నావు వి ఇంటర్నెట్. సో ఎనీవన్ హూ టైప్స్ మై వెబ్సైట్ డాట్ కామ్ విల్ సీ యువర్ వెబ్ అప్లికేషన్. When you are hosting such a web application, what are the concepts which are actually involved? One thing is security, so that your website should not be hacked. Your website should not actually face intent on the denial of service attacks and networking concepts which are actually utilized inside the machines, because we only హోస్ట్ చేయడానికి ఒక సర్వర్ లేకపోతే ఒక ఇలా యాప్ సర్వీస్ ఒకటే ఉండదు కదా, దానికి వెనకాల డేటాబేస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇంకొక సర్వర్ ఉండొచ్చు వేర్ యూ ట్రైంగ్ టు యూస్ ఎ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీస్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు, ఆర్ యూ మైట్ బి హ్యావింగ్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టు బ్యాలెన్స్ ద లోడ్. చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇన్వాల్వ్మెంట్. సో higher in theory point of view, whatever you're seeing here in tutorials is a practice point of view. And these are more of making you understand how cost effectively we can actually run our applications, web applications, what are the service offerings by Azure in terms of plans and features, ఇవన్నీ దీంట్లో మాట్లాడతారు. అలాగా ప్రతి దానికి ట్యూటోరియల్స్, కాన్సెప్ట్స్, ఇంకా ఇంకా స్పెసిఫికల్గా కొన్ని కొన్ని మేజర్ సినారియోస్కి యూ విల్ సీ థింగ్స్ హౌ టు గైడ్స్ అనేది. సో హౌ డూ యూ వాంటెడ్ టు సెటప్ ఇన్ web app service using Python, .NET, or how you connect your database to your application using Python, .NET, ఇదంతా. So all these things will be there. Getting to a flow of that, బట్ ఇవన్నీ మర్చిపోద్దు. ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఏది ఓపెన్ చేసినా, సో ఇఫ్ ఐ లెట్స్ గో విత్ వర్చువల్ మిషన్స్, దీంట్లో వెళ్ళాను. ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ హియర్ ఓవర్ వ్యూ అండ్ ఐ క్లోజ్ దిస్, సి ద కామన్ థింగ్ ఇస్ Microsoft.com అండ్ the Microsoft.com లో you see tutorials which are practice scenarios. How do you create a virtual machine? How do you actually attach disks and remove it and all that, managing the stuff? How do you you implement configuration for a virtual machines? How do you create Win? So all these are tutorials. Now you have similarly will be concepts, but concepts ఏం చేశారంటే ఇలా బ్రేక్ డౌన్ చేసేసారు. ఓకే, how do you develop these things in Java, Python, everything? How do you run workloads? సో మిషన్స్ అంటే ఏంటి? సర్వర్స్. మనం చెప్పాం కదా, కంప్యూటర్ స్టఫ్లో వీ విల్ రన్ వర్క్లోడ్స్. వెబ్ అప్లికేషన్ రన్ చేయొచ్చు ఒక సర్వర్లో, ఒక కంప్యూటర్లో, లేకపోతే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అనేది రన్ చేయొచ్చు, ఒక ఫైల్ షేర్ రన్ చేయొచ్చు, అలాగా. సో ఆల్ దిస్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్లోడ్స్. ఓకే, వెన్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు రన్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫికలీ ఇన్ ఎ సర్వర్ some specific activity to achieve one specific purpose, that becomes a workload. Understand that. What makes a workload? నేను ఒక యాప్, ఒక డేటాబేస్ రన్ చేస్తున్నా మెషిన్లో, అదే స్పెసిఫిక్గా డేటాబేస్ రన్ చేస్తాను సర్వర్లో. ఎందుకంటే ఇంకా మిగతా సర్వీసెస్ అన్ని రన్ చేస్తే ఆ సర్వర్ ఆఫ్ అయిపోతే నాకు మిగతా సర్వీసెస్ అన్ని అయిపోతాయి కదా. సో ఒక స్పెసిఫిక్ సర్వీసే రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా, విచ్ క్యాన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ది కస్టమర్. దాన్ని మనం బేసిక్గా టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఏ సర్వర్ ప్రాసెస్ అని చెప్పకుండా, సర్వర్లో ఒక ప్రాసెస్ రన్ చేస్తున్నట్టు కాకుండా చాలా ప్రాసెస్లు రన్ అవుతాయి. కానీ వర్క్ లోడ్ అంటే వచ్చినప్పటికీ స్పెసిఫిక్ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఎస్ పర్పస్. అట్లా క్రియేట్ చేసిన సర్వీస్ సర్వర్ని ఆ సర్వర్ యూటిలైజేషన్ని మనం ఎందుకు వాడుకుంటున్నాం అంటే డేటాబేస్ యూస్ చేసుకోవడానికి, లేకపోతే వెబ్ అప్లికేషన్ యూస్ చేసుకోవడానికి. దట్ బికమ్స్ ఏ వర్క్ లోడ్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డిస్క్స్ వచ్చినప్పటికి ట్రైంగ్ టు టాక్ మోర్ అబౌట్. సో దీంట్లోనే యూ విల్ బి సీయింగ్ మోర్ హౌ టు గైడ్స్, హౌ టు డూ గైడ్స్, హౌ డు యూ డిటాచ్ ఎ డేటా డిస్క్, హౌ డు యూ యాడ్ ఎ డేటా డిస్క్, how do you migrate from one region to another region,
హౌ డు యూ యాక్చువల్లీ మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ ఎన్ మన ఆన్ ప్రమైజ్ నుంచి అంటే మన ఇంట్లోంచో లేకపోతే లోకల్ ప్లేసెస్ నుంచి హౌ డు యూ మైగ్రేట్ దట్ టు ఎ క్లౌడ్. సో ఆల్ దిస్ కమ్స్ as a very huge picture and all this and what kind of scenarios, what types of disks. So documentation అనేది ఇలా ఉంటుంది, just not for a virtual machine but for I just shown you for a uh, which you say app service. Similarly, you go into storage options, you will similarly find documentation, a huge documentation. So each main services, now let's get back to the understanding. Each A service తీసుకున్నా కూడా they'll have tutorials ఇదని చెప్పాను కదా. నువ్వు ఈచ్ కేటగిరీ, దిస్ ఆర్ ఆల్ 4 categories ఉన్నాయి. 4 categories లో the main categories as I mentioned are this 4, and at least దీంట్లో there are couple of services. Now each category of location, this one, when we go compute లోకి వస్తే there are this many, but the primary ones for an Azure point of view will be around 10 10 services and ఉంటాయి at least. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ నెట్వర్కింగ్ వచ్చినప్పుడు కూడా 10 to నాట్ 10 మోర్ దాన్ 12, 10 అంటే 15 అలాగా. ఓకే, స్టోరేజ్కి వచ్చినప్పటికి 3 సర్వీసెస్ అండ్ 1 service alone which is Active Directory. And more than database, I'll try to actually include native tools like Azure Monitor for monitoring and Azure Recovery Service Vault. Okay, so this will come in the parts of section, but even maybe మేజర్ థింగ్స్. దీని మీద డాక్యుమెంటేషన్స్లోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క సర్వీస్ మీద ఇక 10 సర్వీసెస్ వచ్చా 12, ఒక్కొక్క అట్లీస్ట్ మేజర్ సర్వీసెస్ తీసుకొని 5 సర్వీసెస్. యువర్ మేజర్ గోల్ ఆఫ్టర్ ది కోర్స్ ఏంది అంటే అట్లీస్ట్ 5 మేజర్ సర్వీసెస్. దీంట్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఇంత లిస్ట్లో ఉంచి మేజర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వగలుగుతా. ఓకే, 5 మేజర్ సర్వీసెస్ మీద ఇఫ్ యు ఆర్ కంప్లీటింగ్ ఆన్ ఈచ్ major service, up to 5 services. You made tutorials, at least 10 tutorials on each one. How to guide slow, 10, and not 10, how to guides are more there, but yeah, concepts వచ్చినప్పటికి 10 మీరు తీసుకెళ్తే by the time you're completing the course 50 different ways of implementation on few services and how to guides. Okay, 10 different ways of how to do things for non service and anything. Now దాంట్లోంచి మీకు బాగా అర్థమైనవి తీసుకెళ్ళి మనం చెప్పుకోవచ్చు, నాకు ఇది చేశాను అది చేశాను అనేది. Okay, now if you don't know what to talk in an interview and they can't understand what you actually do, then they'll ask more questions usually. Okay, so this is a service and the rest in the ante, the rest of the services, at least tutorials lo vachinapudiki you completing 2, how to guides lo vachinapudiki if you are completing 2 alaga. So you can talk, when they address the rest of the services లో దాని గురించి అడిగినప్పుడు దీని గురించి నీకు ఏం తెలుసు అని అంటే ఇవి చేయడం వల్ల అట్లీస్ట్ దానికి అసలు అదేంటి, ఆ సర్వీస్ ఏంటి, దేనికి వాడుతున్నారు, నేను దాంట్లో ఏం చేశాను, ఇంతవరకు అని చెప్తే చాలు. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? వి డిడ్ంట్ జంప్ ఇన్సైడ్ లైక్ యాప్ సర్వీస్ ఇలా చెప్పేసాను. యాప్ సర్వీస్ గురించి మాట్లాడాను ఎందుకంటే మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఒక స్టైల్ ఇలా ఉంటుంది అనేది. బట్ ఐఎమ్ నాట్ రైట్ నౌ, ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ యాప్ సర్వీస్ మీద.
దట్ డాక్యుమెంటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా నెట్వర్కింగ్ ఈ సర్వీసెస్ ఓపెన్ చేశాను. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ది వెబ్సైట్ ఎవ్రీథింగ్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వెళ్ళే కోర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్లోగా విల్ టాక్ వాట్ ఈస్ దిస్ వెబ్సైట్, దాంట్లో అసలు క్లౌడ్ ఫండమెంటల్స్, క్లౌడ్ ఎందుకు ఎమర్జ్ అయింది ఆన్ ప్రిమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఇవన్నీ నేను స్లోగా నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్లోనో నెక్స్ట్ సెషన్లో అయినా ఐ విల్ బి డీలింగ్ విత్ దాట్. బట్ సో ఫార్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూట్ నెట్వర్కింగ్ స్టోరేజ్ ఇవన్నీ చెప్తా, ఇలా సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడాను కొంచెం. అసలు ఈ సర్వీసెస్ ఏంటి, ఇన్ని సర్వీసెస్ ఎందుకు ఉన్నాయి ఆ కేటగిరీస్లో, లేకపోతే ట్యూటోరియల్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీద కొంచెం బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. నో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఫండమెంటల్స్ అంటే యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్గా మనం ఎలిజోడ్లో జంప్ అయిపోయాము. అసలు క్లౌడ్ ఎందుకు ఎమర్జ్ అయింది, వై డిడ్ క్లౌడ్ ఎమర్జ్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మేజర్ థింగ్ ఇస్ కాస్ట్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఫర్నిచర్స్ అనేవి రెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఇప్పుడు ఫేమస్ అవుతున్నాయి. ఓకే, యూ కెన్ గో అండ్ పర్చేస్ ఫర్నిచర్ ఆన్ రెంటల్ బేసిస్. మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్, 60% ఆర్ 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంది అంటే ఈవెన్ దే ఆర్ యూజింగ్ బ్యాచిలర్స్ అందరూ ఉన్నా కూడా దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రిఫర్ ది ఫర్నిచర్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రెంటల్ వన్. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ పర్చేస్ చేసిన దాంట్లో వీళ్ళు దే కెన్ యాక్చువల్లీ టేక్ ద ఫర్నిచర్ రెంటల్ బేసిస్ 6 months ఉండొచ్చు, 1 year ఉండొచ్చు, తర్వాత ఇచ్చేస్తారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ది ఎంటైర్ ఫర్నిచర్. లేకపోతే అంత మనీ ఉండకపోవచ్చు ఆ టైంకి. ఒక మొత్తం ఫ్లాట్ అంతా 2 BHK ఫ్లాట్ పెట్టాలంటే వీళ్ళు అట్లీస్ట్ గోస్ అరౌండ్ 2 lakhs ఎంతో. ఓకే, 2 lakhs ఆర్ అరౌండ్ అబౌవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక కంప్లీట్ సెటప్ చేయాలి అంటే ఇంక్లూడింగ్ వాషింగ్ మిషన్ అంతా. నౌ హౌ ఆప్టిమైజ్ దట్ వన్. అలాంటిదే సేమ్ అవేం కావాలో నువ్వు తీసుకోవడం ట్రై చేస్తే నార్మల్ రెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూ విల్ నాట్ బి చార్జ్ మోర్ దాన్ సమ్ 8K 7K ఎంతో. 8K. Now 8K, it's more comfortable than at a time removing 2 lakhs or 2.5 lakhs and you don't know whether you will be that long in that. So similarly, application develop చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా we need servers and everything. How will you purchase that? That needs a very high cost. Instead of it, cloud is saying, not just Microsoft, public cloud is saying that, cloud is saying that actually public or private పక్కన పెడితే cloud is saying that I am actually having the infrastructure, you can go and use that from internet. నీ డేటాబేస్ కావాలా, ఓకే ఐ హ్యావ్ ఎ డేటాబేస్. నీకు ఒక మిషన్ కావాలా, ఐ హ్యావ్ ఎ మిషన్. యూ ఓన్లీ పే మీ దిస్ మచ్ మనీ ఫర్ అన్ అవర్, దట్స్ ఇట్, ఐఎమ్ గుడ్ ఇనఫ్ విత్ దట్ అంటున్నారు. ఓకే, సో యు ఆర్ యాక్చువల్లీ టు అచీవ్ ది కాస్ట్ మీదంతా, కాస్ట్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ అప్ మీద is a very huge thing. Instead of it, most of the business is actually coming because of cost. నార్మల్గా ముందైతే అప్లికేషన్స్ 500 crores పెట్టి చేయాలంటే తప్పు ఉండేది. నెక్స్ట్ థింగ్, సపోజ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టాక్ is I'm creating a game. I don't know whether it will be a huge hit or not. I can't guarantee, but I believe it's a huge hit. అవ్వచ్చు అని నేను అనుకుంటూ చేస్తున్నా. But for that, I need so much configuration of servers when I release it to public. Now, I invested some 50 crores to buy the infrastructure and I set it up. అందరు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అందరిని తీసుకొచ్చి రూమ్లో అంతా సెటప్ ప్రాపర్ చేశారు. Now, I released within 2 days, it became so huge hit. అనుకో, now you have to increase 10 times of your infrastructure. ఈ ప్రొవిజన్ చేసుకోవడానికి అలాంటి ఎక్విప్మెంట్, సర్వర్ హార్డ్వేర్ ఏంది అంటే ఏదో ల్యాప్టాప్ బయట కొన్నట్టు కాదు కదా. ఇట్ నీడ్స్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్. అండ్ మొన్న 50 crores పెట్టారు, ఇప్పుడు 500 crores పెట్టాలా, ఇన్వెస్టర్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, అప్పుడు ఆ అమౌంట్కి పే చేసి హార్డ్వేర్స్ అన్ని తెచ్చుకోవాలి, అవన్నీ కలిపి బిగించాలి. ఒక మొన్న తెచ్చుకొచ్చిన 50 crores ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకుంటే
దానికి 10 టైమ్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నీది ఏ ప్లేస్ లో పెట్టుకుంటున్నామో అది 10 టైమ్స్ బిగ్ ఉండాలి. ఇవన్నీ సెటప్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ దగ్గరగా 2, 3, 4 మంత్స్ 2 మంత్స్ పడుతుంది. మరి నీ డే హిట్ అయి 2 డేస్ అయింది కదా. ఇది ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే రిజాల్వ్ అవుతుందా? స్లో ఉంది సర్వర్స్ అని చెప్పేసి అందరు యూజర్స్ అందరూ వెళ్ళిపోతారు. ఓకే. ఆర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కేస్ ఇన్ దట్. నీ గేమ్ అనుకుని 50 crores పెట్టావు, పెద్ద హ్యూజ్ హిట్ ఏం అవ్వలే. మరి నువ్వు పెట్టిన 50 crores ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ ది సర్వర్స్ అంతా వేస్టే కదా. So when you wanted to have you are not having you're having an unpredictable product or service. Okay. Market unpredictable response on on product or a service, and you're not ready to invest a lot of money. Just try Jesse. If it is a huge hit, I will increase first of all the solution and then I will create the infrastructure slowly and then I will go and shift it. Otherwise, I'll try to run in the cloud only for 2, 3 years and అంతా పే చేసిన దానికి వాడుకున్న దానికే పే చేస్తారు క్లౌడ్ లో. సో యుల్ బి మోర్ దట్స్ వై సమ్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ కంఫర్టబుల్ విత్ క్లౌడ్ టు రన్ ది అప్లికేషన్స్ అంతా. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, ది అదర్ రీజన్ గోయింగ్ టు ఎ క్లౌడ్ టు సెటప్ ద థింగ్స్. ఓకే. ఈ ఇప్పుడు ఏదైనా కొన్నావు కొంటే డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అది. అప్పుడు సెటప్ ఈ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఇదంతా. ఓకే. సెటప్, సెట్టింగ్ అప్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ హోల్డింగ్ ద అదే హోల్డింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఎందుకంటే అదంతా ఒక ప్లేస్ లొకేషన్ పెట్టాలా. ఆ సెక్యూరిటీ అంతా నువ్వు హ్యాండిల్ చేయడానికి నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. Okay. Why you need to take care of setting up the infrastructure, holding the infrastructure, and everything will be taken care by cloud itself. You need to only tell what you wanted exactly. Once they provision, you will only do your own configurations, what exactly how it has to service and everything. The rest is how to ensure that the service is running in the servers and everything. That is their headache. Okay, but setting up in terms of software point of view, configuration, what you have to choose అంతా మన మీద ఉంటుంది. ఓకే, నీకు ఏమి వాళ్ళ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేస్తారు. నువ్వు ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆప్షన్ ఆటోమేటిక్గా ప్రొవిజన్ అయిపోయి ఉంటుంది దాంట్లో అక్కడ విత్ ఇన్ సెకండ్స్, నాట్ ఈవెన్ డేస్. అలాగా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో దేర్ హెడ్ ఏక్ ఇస్ టు ఎన్షూర్ దట్ సర్వర్ ఇస్ రన్నింగ్ 24/7. దానికోసం నువ్వు ఏ ఫీచర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఫీచర్ అవైలబిలిటీగా పెడతారు అంతే. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ పే ఫర్ దట్. సెకండ్ కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, యూసేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, మెయింటెనెన్స్. సెటప్ చేసేసావు, తర్వాత నువ్వు 1 year రన్ చేద్దామా, 5 years రన్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు ఎంతమంది కావాలి? నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావాలి, వీళ్ళందరూ కావాలి కదా. సెటప్ చేయడానికే కాదు, మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా. ఇవన్నీ నువ్వు చేసుకోగలుగుతావా? చేసుకోలేదు. సెక్యూరిటీ, హయ్యర్ కాస్ట్ అండ్ టైర్సమ్. టీడీఎస్, నాట్ టైర్సమ్. ఆన్ ప్రెమైజ్ అని అంట. ఆన్ ప్రెమ్ ఆర్ ఆన్ ప్రెమైజ్ అంటే మన నార్మల్ లొకేషన్ లో. హై సెక్యూరిటీ. ఇన్ ఆన్ ప్రెమ్.
premise, okay, or on-prem, whatever it is. So all this made cloud a very huge hit because it's a lower cost. You just pay for per second of what you use. When you're trying to use an unproductive response, you don't show on the product or solution which you're trying to release in the market. Then you can try cloud. If it is a huge hit, you can within seconds you can spike the to huge servers and create huge servers and can run the stuff. If it is not it's not a hit product, you can stop the service, not losing much of the money. If you're not interested in setting up, they will actually because cloud lo anything they will take care of the setup and everything. It's a higher cost, normal go on premise and tedious maintenance to the infrastructure. Here you will not even take care of that. I'll remove this one. Tedious maintenance, yeah, higher cost and tedious to maintain infrastructure in on-premise. That's the right way. Higher cost. ఎందుకంటే సెట్టింగ్ అప్ కాదు తర్వాత రన్ చేయడానికి అంత బోర్డు ఎంత కట్టాలా ఏసీస్ కి కరెంట్ బిల్స్ కి అంత చాలా పవర్ బిల్ వస్తుంది సర్వర్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ పవర్ కన్సంప్షన్ ఉంటుంది అండ్ టఫ్ టు మెయింటైన్ హై సెక్యూరిటీ అసలు అంత తీసుకురావాలంటే చాలా డబ్బులు పెట్టాల్సి వస్తుంది సెక్యూరిటీ అంటే సో ఇన్ని రీజన్స్ వల్ల క్లౌడ్ అనేది ఒక పెద్ద హ్యూజ్ హిట్ అయిపోయింది మార్కెట్లో. ఓకే. సో వీల్ గో ఇన్ మోర్ డెప్త్ అబౌట్ టుమారో లైక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి ఇంకా ఫండమెంటల్స్ లో క్లౌడ్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేవి ఐ ట్రై టు టచ్ మోర్ ఇన్ డెప్త్ టుమారో. ఓకే గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్?